La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales del edificio corporativo más prestigioso de la ciudad cuando Elena, una humilde limpiadora de 58 años, empujó lentamente su carrito de limpieza por el pasillo principal del piso ejecutivo. Su uniforme azul estaba impecablemente planchado, aunque gastado por los años, y sus manos mostraban las marcas de toda una vida de trabajo duro. Nadie imaginaba que detrás de aquella mujer silenciosa existía una historia de sacrificio, dolor y violencia. Cada noche llegaba antes que todos y iba después de todos, limpiando oficinas donde y firmaban contratos millonarios que ella jamás podría sonar con tocar. Sin embargo, Elena caminaba con dignidad, con la frente en alto, porque aunque la vida no le había regalado riquezas, sí le había dado principios. Aquella mañana, el ambiente estaba especialmente tenso porque el director general de la empresa, Ricardo Salvadera, un joven millonario arrogante heredero de un imperio financiero, estaba a punto de cerrar el contrato más grande en la historia de la compañía con un grupo internacional de inversionistas. Todo debía lucir perfecto. Cada escritorio debía brillar, cada cristal debía relucir, cada detalle tenía que ser impecable. Elena trabajaba con rapidez y precisión, concentrada en dejar el despacho principal listo antes de la llegada de los invitados. Pero cuando se inclinó para recoger unos papeles que el viento había tirado cerca de la enorme mesa de conferencias, accidentalmente rozó con su carrito una escultura decorativa de cristal importado que estaba en una repisa lateral. El objeto cayó al suelo y se hizo añicos con un estruendo que resonó por toda la oficina. En ese mismo instante, Ricardo entró al despacho y se quedó paralizado al ver los restos del costoso adorno esparcidos por el suelo. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Qué has hecho? Gritó con tanta fuerza que varios empleados salieron de sus oficinas. Elena se agachó inmediatamente, temblando. Señor, lo siento mucho, fue un accidente, yo. Pero Ricardo no la dejó terminar. Siempre usted es igual. Gente inútil que no sabe hacer en el trabajo más simple. El silencio se apoderó del lugar. Todos observaban. Algunos bajaban la mirada. Otros fingían no escuchar. Ricardo avanzó hacia ella con desprecio. ¿Sabes cuánto costaba eso? Más de lo que ganas en un año. Mujeres como tú deberían agradecer que alguien les de trabajo. Elena sintió como la humiliación le quemaba el rostro, pero no respondió. Solo siguió recogiendo el cristal con manos temblorosas. Entonces Ricardo pidió su carrito de limpieza frente a todos y añadió con voz cruel. Recoge tu basura y desaparece antes de que arruines algo más. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Elena se contuvo. No por orgullo, sino porque necesitaba ese empleo para sobrevivir. Lo que Ricardo no sabía era que aquella mujer, humilde, había sacrificado toda su vida para criar sola a su hijo después de enviudar, y había trabajado en 3 empleos para darle educación y futuro. Pero ese hijo, ya no estaba. Había fallecido años atrás. Desde entonces, Elena vivía sola, trabajando solo para mantenerse ocupada y pagar las deudas médicas que quedaron tras su enfermedad. Nadie en aquella empresa conocía su historia. Nadie imaginaba que la mujer que limpiaba sus oficinas había sufrido más de lo que muchos soportarían en 10 vidas. Ricardo salió furioso del despacho sin siquiera mirarla otra vez. Todos volvieron lentamente a sus lugares. Solo una joven secretaria llamada Sofía se acercó y la ayudó en silencio a recoger los cristales. No le haga caso, usted no merece eso, susurró. Elena sonrió con tristeza. Gracias. Hija. Hay personas que nacen con dinero pero sin corazón. Horas después, el edificio entero estaba revolucionado. Los inversionistas internacionales habían llegado.
El contrato multimillonario estaba sobre la mesa. Ricardo sonría confiado, convencido de que su ambición estaba a punto de llevarlo al siguiente nivel. Los ejecutivos tomaron asiento en la sala de juntas. Todo parecía perfecto, hasta que una llamada interrumpió la reunión. Ricardo contestó molesto, pero su expresión cambió al instante. ¿Qué? ¿Cómo que la presidenta no vendrá personalmente? ¿Qué significa eso? Su rostro perdió color mientras escuchaba. Los inversionistas murmuraban entre ellos. El trato dependía completamente de la aprobación final de la presidenta del grupo financiero más poderoso del país. Una mujer misteriosa que rara vez aparecía en público. Sin su firma, no habría contrato. Ricardo tragó saliva. Cuando llegara, preguntó nervioso. La respuesta lo dejó helado. Está entrando al edificio en este momento. Todos se levantaron tensos. La puerta del ascensor ejecutivo se abrió lentamente en el lobby principal. Y del interior emergió una elegante mujer de cabello plateado, mirada firme y presencia imponente. Vestía un traje impecable, tacones negros y un collar discreto pero lujoso. Cada empleado quedó paralizado. Ricardo sonrió inmediatamente y caminó hacia ella con entusiasmo. Señora Valentina Montenegro, es un honor recibirla. Pero antes de que pudiera terminar, la mujer pasó de largo junto a él sin mirarlo, y se dirigió directamente hacia Elena, que seguía limpiando discretamente una esquina del pasillo. Entonces, ante la mirada atonida de todos, la poderosa empresaria abrazó a la limpiadora con fuerza. Mamá, ¿estás bien? El silencio fue absoluto. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Su mandíbula cayó. Mamá, balbució. Elena, sorprendida, intentó sonreír. No hacía falta venir, hija. Pero Valentina la miró con lágrimas contenidas. Me dijeron como te trataron. Toda la sala quedó congelada. Ricardo retrocedió un paso, pálido. Nadie podía creerlo. La humilde limpiadora que él había humillado delante de todos era la madre de la mujer más poderosa involucrada en el contrato que estaba a punto de definir el futuro de la empresa. Y entonces Valentina giró lentamente hacia Ricardo. Su mirada se endureció como acero. Así que tú eres el hombre que humilló a mi madre. Ricardo abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, el millonario arrogante sintió verdadero miedo. Ricardo tragó saliva y trató de recomponerse mientras todos los presentes observaban en silencio absoluto. El aire en la oficina se volvió pesado, insoportable, como si nadie se atreviera siquiera a respirar. Valentina Montenegro avanzó hacia él con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Sus tacones resonaban en el mármol como una sentencia inevitable. Señora Montenegro, yo. Hubo un malentendido. Tartamudeó Ricardo, sudando visiblemente. Pero Valentina levantó una mano y lo hizo calar al instante. No me interesa tu explicación. Luego señaló a Elena. La mujer que acabas de humillar limpió cosas ajenas durante 20 años para que yo pudiera estudiar. Vendió sus joyas de boda para pagar mi universidad. Trabajo enferma. Cansado y con fiber para que yo jamás pueda hambra. Esa mujer es la razón por la que hoy estoy donde estoy. Cada palabra golpeaba a Ricardo como un martillo. Los inversionistas observaban con creciente desaprobación. Algunos empleados empezaban a sonreír discretamente, disfrutando la queda del hombre que tantas veces los había tratado con desprecio. Valentina continuó. Y tú te viste la arrogancia de llamarla inútil, solo porque viste un uniforme humilde y agimist que valía menos que tú. Ricardo intentó acercarse. Por favor, señora Montenegro, cometí un error, pero el contrato. Ella lo interrumpió con una mirada helada. El contrato queda suspendido. Un murmullo recorrió toda la sala. Ricardo casi perdió el equilibrio. No. Por favor, no puede hacer eso. Hemos trabajado meses en este acuerdo.
y mi madre trabajo toda su vida, respondió Valentina con voz firme. Sin jamás humillar a nadie. Ricardo cayó de rodillas frente a todos. Su orgullo, su imagen, su poder, todo se derrumbaba en segundos. Señora, les suplicó otra oportunidad. Valentina guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego se volvió hacia Elena. Mama, dime una cosa. ¿Crees que alguien como él merece esta oportunidad? Todos miraron a Elena. La mujer humilde, que horas antes había sido despreciada frente a todos, ahora tenía en sus manos el destino del hombre más poderoso de la empresa. Elena lo observó en silencio. Vio el miedo en sus ojos. Vio como el hombre arrogante que la había tratado como basura ahora temblaba, suplicando misericordia. Entonces respiró profundo y habló con serenidad. La grandeza no está en destruir a quien sí, sino en enseñarle a levantarse mejor. Todos quedaron sorprendidos. Valentina la miró con admiración. Elena continuó. No le quites el contrato, pero asegúrate de que aprenda que el respeto no se compra con dinero. Valentina sonrió con orgullo. Como siempre me enseñas incluso hoy. Luego se volvió hacia Ricardo. El contrato seguirá, con una condición. Ricardo asintió frenéticamente. Lo que sí. Renunciarás como director general inmediatamente. Permanecerás en la empresa solo, en un cargo supervisado mientras completas un programa obligatorio de liderazgo, humano y ética profesional. Además, cada empleado de esta compañía, desde el conserje hasta el ejecutivo, recibirá igualdad de trato y beneficios dignos. Si vuelvo a escuchar una sola queja de abuso o humiliación, no solo perderás el contrato, perderás todo. Ricardo, destruido, asintió entre lágrimas. Acepto. Los empleados estallarán en aplausos. Algunos lo harán. Sofía abrazó a Elena. Por primera vez en años, la oficina parecía un lugar diferente. Pero la mayor sorpresa llegó después. Valentina tomó la mano de su madre y dijo frente a todos. Y desde hoy, Elena Montenegro deja de ser empleada de limpieza. Elena frunció el seno. ¿Qué estás diciendo? Valentina sonrió. Te he regado por años que te retires. Ya no limpiarás más oficinas, porque mereces descansar. Pero si quieres seguir viniendo aquí, será como miembro honorario de nuestra junta directiva. Quiero que cada persona en esta empresa recuerde quien construyó realmente esta historia. El edificio entero estalló en aplausos. Elena loro abrazando a su hija mientras Ricardo observaba en silencio, derrotado, obligado a enfrentar el peso de su propia arrogancia. Semanas después, la cultura de la empresa cambió radicalmente. Ricardo, ahora en una posición menor, aprendió lentamente a tratar con respeto a quienes antes ignoraba. Elena se convirtió en símbolo de dignidad y humildad para todos los empleados. Su historia inspiró a miles cuando salió en los medios, y muchos comenzaron a repetir una frase que nació aquel día en esa oficina. Nunca humilles a quien parece pequeño, porque no sabes quien está detrás de su sacrificio. Porque la vida tiene una forma curiosa de dar vueltas, y a veces, la persona que menos valores es la que sostiene el mundo en silencio. Si esta historia te emociona y crees que el respeto vale más que el dinero, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas recuerden que la verdadera grandeza está en cómo tratamos a los demás. La mañana comenzó como cualquier otra en la torre de cristal de la prestigiosa Corporación Salvadera Holdings, donde los trajes caros, los relojes de lujo y las sonrisas falsas dominaban cada pasillo. Entre todos aquellos ejecutivos arrogantes y empleados aperturados, una sola figura caminaba, en silencio empujando un viejo carrito de limpieza. Teresa, una mujer de casi 60 años, rostro cansado pero digno, manos marcadas por décadas de sacrificio, y una humildad que no necesitaba palabras para cenas.
Nadie conoce realmente su historia. Para todos ali, ella era simplemente la señora de la limpieza. Invisible. Ignorada. Olvidada. Pero ese mañana, el destino estaba a punto de cambiarlo todo. En el piso 42, el joven magnate Alejandro Salvadía caminaba de un lado a otro dentro de la sala de juntas más grande del edificio. Era atractivo, millonario, exitoso y peligrosamente arrogante. Había heredado el imperio de su padre y estaba a punto de ser el contrato más grande en la historia de la compañía. Una alianza multimillonaria con un poderoso fondo internacional de inversión. Todo debía salir perfecto. Nada podía fallar. Mientras los asistentes corrían organizando documentos y preparando café para los inversionistas, Teresa limpiaba cuidadosamente la enorme mesa de cristal de la sala. Estaba nerviosa. No porque temiera trabajar duro, sino porque sabía que los días importantes eran los días en que la gente poderosa mostraba su peor cara. Cuando intentó mover una bandeja decorativa de cristal para limpiar debajo, su mano tembló apenas un segundo. La bandeja resbaló, cayó al suelo, y explotó en cientos de pedazos. El estruendo paralizó el lugar. Alejandro entró justo en ese instante. Su rostro se volvió rojo de furia. ¿Qué demonios hiciste? Gritó con tanta violencia que todo el piso quedó en silencio. Teresa se agachó de inmediato, aterrorizada. Lo siento, señor, fue un accidente. Yo lo pagar. Alejandro soltó una carcajada cruel. ¿Pagarlo? ¿Con qué? ¿Con tu miserable sueldo de limpiadora? Varias personas comenzaron a mirar desde la puerta. Alejandro, cegado por su ego, decidió dar un espectáculo. Personas como tú deberían agradecer que se les permita entrar en edificios como este. Teresa bajó la mirada, tragando humillación. Pero él no había terminado. De un puntapié, lanzó su carrito de limpieza contra la pared. Limpia esto y desaparece de mi vista antes de que ruins algo más inútil. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Teresa recogió los cristales con manos temblorosas mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Pero dentro de ella no había odio, solo tristeza. No por sí misma, sino porque sabía que el dinero había podrido el alma de aquel hombre. Lo que nadie en ese edificio sabía era que Teresa no era una mujer cualquiera. Décadas atrás había sido secretaria ejecutiva de uno de los empresarios más respetados del país. Renunció a una vida cómoda cuando su esposo enfermó gravemente. Vendió todo para pagar tratamientos. Luego enviudó. Después perdió su casa. Y terminó trabajando en limpieza solo para sobrevivir con dignidad. Sin pedir caridad a nadie. Nunca hablaba de su pasado. Nunca buscó compasión. Prefería el silencio. Horas después, los inversionistas comenzaron a llegar. Alejandro, impecable en su traje italiano, volvió a su sonrisa falsa de empresario exitoso. La reunión comenzó perfectamente, hasta que el director financiero recibió una llamada urgente. Su rostro cambió al instante. Se acercó a Alejandro y susurró algo en su oído. Alejandro palideció. ¿Qué? Preguntó en voz alta. Toda la sala se tensó. El director respondió. La representante final del fondo inversorio llegó al edificio, pero exige revisar personalmente todo antes de firmar. Alejandro respiró hondo. Perfecto. Que subida inmediato. Segundos después, las puertas del ascensor ejecutivo se abrieron, y entró una elegante mujer de porte imponente, mirada de acero y presencia que dominó la sala sin decir una palabra. Vestía un traje blanco impecable y caminaba con seguridad absoluta. Todos se pusieron de pie. Era Victoria Herrera, presidenta del Fondo de Inversión más poderoso del continente. La mujer se afirma decidiria, el contrato. Alejandro sonrió y avanzó para saludarla. Señora Herrera, es un honor. Pero Victoria ni siquiera lo miró. Camino directamente más allá de él. Atravesó la sala, salió al pasillo, y se detuvo frente a Teresa.
que seguía limpiando discretamente en una esquina. Entonces, ante la mirada atonida de todos, la poderosa empresaria abrazó a la humilde limpiadora con lágrimas en los ojos. Mama. El edificio entero quedó congelado. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Teresa, la limpiadora que acababa de humillar, era la madre de la mujer más poderosa del acuerdo. Victoria se separó lentamente de su madre, y vio sus ojos enrojecidos. ¿Quién hizo esto? Preguntó con voz fría. Teresa guardó silencio. Pero ya era tarde. Varias miradas apuntaron automáticamente hacia Alejandro. Victoria giró lentamente. Sus ojos se clavaron en él como cuchillas. ¿Tú humillaste a mi madre? Alejandro retrocedió un paso. El miedo apareció por primera vez en su rostro. Y en ese instante comprendió que su imperio estaba a segundos de derrumbarse. El silencio era tan pesado que nadie se atrevía a moverse. Alejandro tragó saliva mientras Victoria avanzaba hacia él con una calma aterradora. Cada paso de aquella mujer parecía sentenciar el destino de su carrera. Escúchame bien, dijo ella con voz firme. La mujer que acabas de humillar lavó pisos, cosió ropa llena y trabajo día y noche para que yo pudiera estudiar. Ella sacrificó su vida para darme un futuro. Todo lo que soy ese lo debo a ella. Alejandro intentó hablar. Señora Herrera, yo no sabía, exactamente. Lo interrumpió ella. No sabías. Porque jamás te molestaste en ver más alada un uniforme. Las palabras golpearon como martillos en la sala. Los inversionistas comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos negaban con la cabeza. Otros ya sacaban conclusions. Alejandro estaba perdiéndolo todo frente a sus ojos. El contrato queda cancelado, declaró Victoria. Un murmullo de shock explotó en la sala. Alejandro casi cayó de rodillas. No. Por favor, fue un error. Pero Victoria lo ignoró y se volvió hacia Teresa. Mama, vine para dar una sorpresa. Quería anunciar después de la firma que iba a comprar la casa de tus sueños y retirar para siempre. Pero ahora, creo que el destino tenía otros planes. Teresa tomó su mano. Hija, no destruyas todo por mí. Victoria la miró con ternura. No lo hago por ti solamente. Lo hago porque hombres así no deben dirigir empresas. Alejandro, desesperado, cayó de rodillas frente a ambas. Por favor, perdonadme, cometí un error. Les suplicó otra oportunidad. Todos observaban al hombre que minutos antes gritaba con soberbia ahora reducido a nada por sus propios actos. Teresa lo miró largo rato. Luego habló con una serenidad que desarmó a todos. El dinero puede comprar poder, pero nunca respeto. Hoy aprendiste eso de la manera difícil. Victoria permaneció en silencio. Teresa continuó. No le quites el contrato, pero asegúrate de que jamás vuelva a tratar así a otra persona. Victoria sonrió con orgullo. Siempre tan noble. Entonces se volvió hacia Alejandro. Muy bien. El contrato seguirá, bajo conditions. Alejandro asintió frenéticamente. Lo que usted diga. Primero, renuncias como CEO efectivo inmediatamente. Segundo, permanecerás en periodo de supervisión un año. Tercero, implementarás capacitación obligatoria de respeto laboral y ética humana para toda la empresa. Cuarto, mi madre tendrá un asiento honorario en el Consejo Administrativo como asesora cultural y humana. La sala estalló en murmullos. Alejandro, destruido, aceptó sin protestar. No tenía elección. Días después, la noticia explotó en todos los medios. Magnate humilla a limpiadora sin saber que es madre de inversionista multimillonaria. La reputación de Alejandro quedó manchada. Pero también comenzó su transformación. Por primera vez en su vida tuvo que aprender humildad. Comenzó a tratar con respeto a recepcionistas, guardias, personal de mantenimiento, personas que antes no había. Teresa, por su parte, jamás presumió su nueva posición.
Seguía legando con cinceles, sonriendo a todos, recordando a cada empleado que la dignidad no depende del puesto que uno tenga. Meses después, la empresa prosperó más que nunca. El ambiente laboral mejoró radicalmente. La productividad subió. Y Alejandro, transformado por la humiliación más grande de su vida, finalmente entendió que un verdadero líder no es mide por cuando manda, sino por como trata a quienes no pueden ofrecer nada a cambio. El día que Teresa se retiró oficialmente, toda la EMP